siponi. Rangi nazikumbuka sina shida ya uoni. Zede wiki nimetumia ila nafuu sioni. My name is Elizabeth Francis Msoka Bright, and I'm a health system researcher. Currently, I'm a social science researcher, and I've been doing research quite a number of years. My name is Professor Jeremiah Seni. I'm an associate professor of microbiology and infectious diseases at the Catholic University of Health and Life Sciences, as well as the Bugando Medical Center, which is a tertiary hospital in the northwestern part of Tanzania. So I've been in this institution for the past 15 years, and my area of focus, as I've said before, I work on those two major fields, so like microbiology and infectious diseases. So specifically at this hospital, I lead antimicrobial resistance surveillance team, so I'm the lead. Bugando Medical Center is one of the 10 sentinel sites for National Action Plan on Antimicrobial Resistance Surveillance. So it's one of the sites, and I lead this site. So my name is Happiness Jeremiah Mshana. I am a lab scientist by professional with a background in microbiology and molecular biology and biotechnology. I've been involved in several projects that includes the public health, and this includes the malaria and neglected tropical diseases surveillance project to help informing national control programs of these two diseases. I'm currently working as a project coordinator in supporting National Action Plan on Antimicrobial Resistance in Tanzania, the project that aims at assessing and addressing social, cultural, and biological drivers of antimicrobial resistance in Tanzania. My name is Vitus Isilago. By profession, I am a laboratory scientist, and currently I work as assistant research fellow in the Department of Microbiology and Immunology of the Catholic University of Health and Allied Sciences, located at the Bugando Medical Center in Mwanza, Tanzania. By experience, I do numbers of research, and this research based on the microbiological or epidemiological investigation of infectious diseases, focusing on the antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance is a condition whereby microorganisms such as fungi, bacteria, viruses, and parasites changes over time and no longer responds to the medicine, and making it harder treating some of the common infections, a situation that increases the risk of prolonged illness, disability, and eventually death. Antimicrobial resistance, a simple definition, antimicrobial resistance is defined as the organism responsible for causing infection. They were once susceptible to certain antimicrobial, but now they become resistant to particular antimicrobial. So, for example, if ciprofloxacin was used to treat urinary tract infection due to bacterial infection, now ciprofloxacin is not effective in treating urinary tract infection due to bacterial infection, because bacteria causing urinary tract infection have developed a mechanism to resist the activity of ciprofloxacin. So this is a simple example of how or what antimicrobial resistance means. And this antimicrobial resistance can happen due to different numbers. We specifically call them drivers. There are different drivers causing antimicrobial resistance. And this, the major cause of antimicrobial resistance is inappropriate use of antimicrobials. To be specific, inappropriate use of antibiotics. For example,
an individual or a person is suffering from flu or cold or cough, and this individual, this person is using antibiotics for treatment of cough, this is inappropriate use of antibiotic because cough or flu are not treated by the use of antibiotics. And another is when a person is using antibiotics and this person does not complete the course of antibiotic. And this happens when someone is using antibiotics and then after feeling relieved, feeling that the symptoms are vanishing, then the individual stops to use antibiotics, thinking that he or she is completely cured. But in reality, the individual is not cured. And then this drive the organism causing such infection to develop resistance because they have get incomplete cause of antibiotic. Antimicrobial resistance is a growing problem in the community right now, and people have been misusing the antibiotics, which now is endangering the coming and the growing community or population in Tanzania. So much more effort is needed so that we can risk this community, which is going to be resistant to antibiotics. As it is well known, antibiotics, it takes a number of decades to come up with a new antibiotics. So we have to ensure the antibiotics that we have, they are not going to be resistant. That means we are not going to be able to tackle the diseases using the available antibiotics. Vimelea sugu dhidi ya dawa, ndo chanzo cha yako matatizo. Kutumia dawa bila ya ushauri wa wataalamu wa afya. So antimicrobial resistance, it is a threat. It's a global burden, which is now we are seeing its impact. We are seeing this burden trickling down all the way from the national level, regional level, district, and all the way to the community level. And we are really concerned because, like, if we don't take responsive initiatives, then probably the antibiotics that we are using to routinely to treat various infectious diseases, I think at a point maybe in the future, they will be totally ineffective. And it will be the time when now even a mild infection like an abscess can lead into death. As part of education, the mass campaign, the larger community need to be aware that we have antibiotic resistance. So it is very important for us to set campaigns into our communities. The campaigns can help to ensure that the majority of community are aware of this resistance, are aware of the antibiotics being resistant to them. What will be the future direction for their health if this medication become resistant? So campaign will ensure that a quite larger number of the community is aware of this problem. In my opinion, I think it's very important to have education campaigns that target antimicrobial resistance, that target the public, because antimicrobial resistance affects everyone in the community. Antimicrobial resistance is a concern because it does not select which people to affect and which ones not to affect. So educational campaigns are quite very important, especially in the public, to make sure that people are being educated about antimicrobial resistance, but also in helping out raising awareness by having quite a number of campaigns that will be able to raise awareness to the public, such as infection prevention control measures, such as washing hands, that will help removing some of the microorganisms, especially those that are resisting some of the antimicrobials, and that will help in protecting the public against antimicrobial resistance.
One of the objectives of our project, supporting National Action Plan on Antimicrobial Resistance, was to raise awareness to the both hospital settings and community settings. So in community settings, we choose to use Daladala and Bajajis to raise awareness to the community members who are coming to the hospital and those who are getting out of the hospital to town. So we have setting up a few Daladalas and Bajajis, and in these Daladalas and Bajajis we have them stickers that have different messages that addressing different themes of antimicrobial resistance. The campaign that we have from the study, which has been run for quite almost 3 years now, called SNAP, Supporting Antimicrobial Resistance in Tanzania, it has helped so much because with the study, what we did, we used the Bajaji campaign, whereby we have our messages on the antibiotic resistance, which we use this Bajaji transport here in Moshi, and we put those messages. And we target the Bajaji which do the routes from the KCMC hospital to Moshi town, and from Moshi town to the lower Moshi. Why this area? This area is the area whereby we have a large number of population. Many people are coming to the KCMC area, whereby there is a referral hospital, the KCMC. So I can say a lot of these people are the people who are accessing healthcare facility. Kwa majina naitwa David Sangia Urasa, ni mkazi wa KCMC. Nimekuwa nikiona bajaji zilizoandikwa tafuta na fuata ushauri kutoka kwa wataalamu wa afya. Kwa mara ya kwanza nilivyoziona, nilimuuliza dereva ni nini maana yake. Akanieleza kwamba hii ni kampeni ya taasisi ya utafiti ya magonjwa ya kibinadamu iliyoko KCMC. Imeamua kutoa elimu kwa jamii ili kuisaidia jamii kunusurika na usugu wa dawa. Kampeni hii nilipenda kwa sababu binafsi mimi ni mwanga pengine ambaye niliwahi kutumia dawa. Baada ya kutumia dawa nikisikia nimekaa vizuri, hata kama dawa hazijaisha naona basi nimepona. Lakini baada ya kuona kampeni hii inayoelimisha jamii, nikagundua kumbe ndio maana watu wengi watu wazima wanakuwa wanaishi maisha ya dawa kutokana na kutega kwa matumizi ya dawa, kutumia dawa ziishe vizuri. Nilisikia pia waliweka pia na muziki kwenye bajaji yao. Kwa wamekuwa walivyoelimisha, na mimi nikatoka hapo kama balozi, nikaenda kuwaelimisha jamii ya kwangu ya nyumbani, lakini pia nimeelimisha na marafiki zangu. Nilichogundua nilivyojaribu kushirikiana na marafiki zangu, nikagundua kwamba ni kitu ambacho wao hawakuwahi kujua kwamba ni tatizo litakalokuja kujitokeza baadaye. Ni kwa hakika ni kwamba jamii haina elimu kamili juu ya matumizi sahihi ya dawa za antibiotic. Endapo kampeni hii ikifanyika zaidi, itaisaidia jamii kukwepa madhara ya baadaye yanayotokana na utumiaji usio sahihi wa madawa. Anaitwa Mathayo Sylvester Menje. Mimi ni abiria. Nilipanda bajaji nikakuta ina bango na ujumbe usugu wa vimelea zidi ya dawa. Nikamuuliza dereva ina maana gani? Akanielezea kwamba ni matumizi mabaya ya dawa, kama ukipewa dawa na daktari unywe umalize, usikatishe dozi. Wakati tunaendelea na safari, nikasikia nyimbo ameweka, nyimbo inajirudia, inaimba inajirudia. Nikamuuliza na hii nyimbo vipi? Akaniambia hii nyimbo pia inaelimisha. Nikaisikiliza, nikasikia ujumbe unasema dawa hizi lakini mbona siponi. Rangi naikumbuka, sina upofu wa macho. Basi nikaelewa kwamba kuwa unapopewa dawa na daktari uitumie uimalize, usikatishe dozi. Na mimi nilikuwa nikitumia dawa
nikijisikia tu nafuu naachana nayo, na kesho nikijisikia dalili kama zile za jana naenda kununua dawa kama ile natumia. Kumbe ilikuwa ni makosa. Nimeipenda kampeni, ni nzuri na madereva wetu wanatuelezea vizuri na tunaelewa. Dawa hizi ila mbona siponi? Rangi nazikumbuka, sina shida ya uoni. Sede wiki nimetumia ila nafuu sioni. Mimi ni abiria niliyepanda bajaji, nimekutana na mabango, na mabango haya nimeyasoma ndani. Kwanza sikuona mabango nje, nilisoma ndani, na nikakutana na mziki pia. Mziki ule niliusikiliza kwa makini. Niliposikiliza mziki ule ulinipa ujumbe, nikamuuliza dereva ameupata wapi. Dereva akanielezea. Dereva aliponielezea kuhusu mziki ule nilipata elimu, na akanipa kipeperushi, nikaenda kusoma nyumbani, nikapata elimu kubwa sana. Mimi nilipata elimu kubwa sana, nilifurahia sana. Nilifundisha familia yangu, nilifundisha jamii inayonizunguka. Mimi nimejifunza hivyo, na kuanzia sasa hivi ninamaliza dozi, na nikijisikia naumwa kidogo, kama ni homa au ni nini, au ni mtoto au ni familia yangu au ni mtu yote, huwa naenda nyumbani na najiandaa. Kama ni mtoto nampeleka hospitali kwa ajili ya kwenda kupimwa na daktari, nipate ushauri kwamba anatakiwa atumie dawa gani. Mimi jina langu ni Nadia Njau, ni katibu wa bajaji zone ya KSMC. Nilijiunga na hii kampeni ya vimelea dhidi ya dawa baada ya kupata semina na kuona ni jinsi gani ya kupambana na vimelea dhidi ya usugu wa dawa. Nilikuwa sijawahi kusikia, lakini baada ya kupata semina hapo ndani nikaona kuna umuhimu wa mimi kuwa balozi ili kutangaza hii vimelea dhidi ya dawa. Na nimekuwa nikiendesha bajaji yangu, mara nyingi nimekuwa nikipata maswali mengi kutoka kwa abiria wangu kuhusu kampeni hii, na nimekuwa nikiwaelimisha vizuri kwamba usitumie dawa kiolela pasipo kupata ushauri wa daktari. Ni vizuri ukatumia dawa kutokana na ushauri wa daktari uliopewa, na pia umalize dozi yako ili kuepukana na usugu wa vimelea dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kwa jina naitwa Omari Simsangi, ni driver bajaji wa bajaji za KSMC, route ya KSMC. Kusema ukweli kuhusu swala la utumiaji wa dawa bila kufuata ushauri wa daktari, tulipata semina ndani ya KSMC, tuliitwa na madaktari kwa ajili ya kufuata utaratibu wa utumiaji wa dawa kiholela. Tunashukuru tumekuwa mabalozi wazuri baada ya kupata semina juu ya utumiaji wa dawa na madhara ya kutumia dawa bila kumaliza dozi. Na tumekuwa katika bajaji zetu, baada ya kupata semina hii, nimekuwa balozi mzuri katika kutangaza au kuelimisha baadhi ya wateja wangu katika bajaji jinsi ya utumiaji wa dawa. Kwani mwanzoni nilikuwa sijajua, lakini baada ya kupata semina nimeelewa na kujua kwamba kuna madhara ya kutumia dawa, yani ya kutokumaliza dozi, yani unapotumia dawa bila kumaliza dozi. Kwa hiyo na mimi nimekuwa baada ya kupata hii semina na nikashawishika kuweka mabango katika bajaji yangu, na nimepata faida kubwa. Baada ya wateja wangu wengi wamekuwa wakiona mabango haya na kuniuliza, na nimekuwa nikiwaelewesha juu ya utumiaji wa dawa kiholela. Yani hutakiwi utumie dawa bila kufata ushauri wa daktari, kwani zinakuwa na madhara au kutokumaliza dozi. Kwa hiyo nashukuru tumekuwa tukitoa elimu, na baadhi ya elimu pia tulipata flash ambazo zina mziki ambao unakuwa ukielimisha juu ya utumiaji wa dawa kiholela. Kwa hiyo tunashukuru kwa muda, na baadhi ya watu tumepata faida kubwa kwa watu ambao tukaelimisha juu ya utumiaji wa dawa bila kufata ushauri wa daktari. Mimi jina langu naitwa Nicholas Elisha Makumba. Hapo mwanzoni kabisa mimi nilikuwa sijui kuwa kuna usugu wa vimelea vya dawa,
lakini nilipojiunga kwenye semina, nilipofundishwa nikaelewa, na vile vile na mimi nikawa ni balozi mmojawapo wa kuwa dereva bajaji, lakini katikati hapo nikawa ninaelimisha wateja wangu. Lakini licha ya wateja, hata nimekuwa ni balozi pia katika familia ya kwangu. Nao tulikuwa ni watu ambao tunapenda kutumia dawa, huwa ukisikia tu tatizo lolote unatumia. Lakini imefika mahali fulani sio mtumiaji tena wa dawa kiolela. We are also working on the Daladala campaign. So this is now targeting the community, you know. So we also target the community, and we sat down with those people who are operating these public transport operators, so like the drivers and their conductors, and we collected some baseline data on the awareness, the knowledge and the awareness on antimicrobial resistance, and then we gave them like awareness package. And it was a training, but also after that we also provided with the physical materials, like we actually branded their Daladalas. So Daladala is a Swahili word which means a community bus. So it's probably one of the popular means of transport in our country, so maybe covering over 75% of the population. So we actually branded their buses with awareness or educative or advocacy messages, and it covers a lot of thematic areas. For example, you can see a bus with a tag which is written, make sure that you get advice from healthcare professionals before you use any antibiotics. The other message is like, make sure that once you take these antibiotics or the drugs, make sure that you complete the dosage, you adhere to the frequency, and don't share those drugs. You know, the other message is like, make sure that you go to the hospital when you feel like you have symptoms which are not usual. So all these are really looking forward to make sure that at the end of the day, if these patients are diagnosed, so they are diagnosed and the disease is diagnosed specifically, and you know exactly what is the organism, what is the bug which is responsible for the disease, and how this bug can be specifically treated. So that's where we are working now. We are also looking forward to do the end-line evaluation to see how has this impacted. Katika siku zote ambazo tunakuwa tunasafiri kwenye magari yetu, tumeweza kupata ujumbe kwenye gari zetu za mainakati mzunguko unaohusiana na habari ya afya. Ni kweli ujumbe huu umekuwa ni ujumbe mzuri kwa sisi abiria tunakuwa tunasafiri na magari haya. Tunakuwa tunapata ujumbe unaotuelimisha dhidi ya vimelea ambavyo vimekwisha kujengeka kwamba ni vimelea sugu dhidi ya dawa. Watu wengi tunakuwa tunatumia madawa na tunaacha dawa. Unapojihisi unafuu unaacha ile dawa, unaweza kumpa jirani naye akatumia. Kumbe tumekuwa tukifanya ni makosa katika matumizi sahihi ya dawa. Mimi naitwa Mama Ali. Naishi hapa Mainakati. Ni mfanyabiashara mdogo. Nilikuwa nikiona pia magari yalikuwa yakipita hapa yameandikwa jumbe kwamba usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Nilivyoona nikaja nikapata vipeperushi nikasoma. Nilivyovisoma vipeperushi nikawa nimeelewa kwamba kumbe maana yake wanamaanisha kwamba usugu wa dawa dhidi ya vimelea ni ile kwamba unapougua unapewa dawa au unaenda duka la dawa unanunua dawa, unapewa maelekezo kwamba utumie, halafu unatumia dozi haiishi, unakomezea nusu, ndo unakuta ugonjwa ulionao hauponi. Ni mfanyabiashara ambaye nipo kwenye kaduka kadogo ka M-Pesa hapa, lakini hapa pia kuna maeneo ambao hapa wanapaki daradara, ambao magari ya daradara yamewekwa vipeperushi ambao vinaelezea kutokutumia, ni vibaya kutumia dawa bila kumuona daktari. Na pia kwenye hivi vipeperushi pia nimevisoma na nimevielewa, na vitu ambavyo sijavielewa pia nilikuwa nauliza hawa wa daradara, makonda, madereva, na wauliza kwamba kuna athari gani au kuna matatizo gani kutumia dawa bila kumuona daktari. Na pia nimeangalia vipeperushi vizuri nikaona kwamba kutumia dawa
yani tuseme kutumia dozi bila kumaliza pia kuna madhara yake. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba haya makaratasi, yani tuseme vipeperushi, vienee katika maeneo mengi, kwa sababu watu wengi hawafahamu kuhusu madhara au matatizo ambayo yanatokea endapo utatumia dawa bila kumuona daktari au kutumia dozi bila kuimaliza. Sababu hata mimi hapo awali nilikuwa natumia dozi sawa, lakini nilikuwa siimalizi. Kwa hiyo nilivyoona vipeperushi na kuelezea jinsi ya athari au matatizo ambayo yanatokea katika dawa ambazo huwezi kumaliza dozi, inaweza kusababisha vitu hivyo, na ndio maana nikajifunza kuhusu hilo jambo. Kwa jina naitwa Angel Usekwa, ni mkazi hapa Maina, mama tilie anayepika chakula hapa kizuri. Dagaa rosti zinapatikana hapa. Sisi tumekuwa tukiona hapa mabango yamepachikwa kwenye magari. Tunasoma, inaelimisha kuhusu habari ya afya. Mtu haushauriwi kutumia dawa kabla hujamuona daktari, eti kwa sababu unajisikia vibaya au unasikia kichwa kinauma au unajisikia tu dhaifu, alafu unaenda tu kwenye famasia unanunua dawa unaanza kutumia. Kuna wengine ambao wanatumia dawa hamalizi dozi, madam mtu amejisikia yuko poa, anailisha dozi. Lakini mabango yametuelimisha. Mabango unaweza kuona ni ya kawaida sana, lakini yanasaidia, yanaelimisha. Tusichukulie tu poa. Kuna wengine wanapuuza tu, akiona mabango hasomi, anaacha tu hivyo hivyo, lakini kuna faida yake kujisomea mabango. Unapoona bango unatakiwa usome ili upate elimu zaidi. Kwa hiyo sisi tumefurahia kutuelimisha kupitia mabango. Pia wenye haisi ni wateja wangu pia. Kwa hiyo tunajaribu na sisi kupeana tena ushauri kwamba tusiishie tu kubandikiwa mabango alafu tusiyafuate. Kwa majina naitwa Eliudi Ayubu Ngova, ni mmiliki wa Abei Stationery jijini Mwanza, mtaa wa Maina. Kuna issue ambayo nilikuwa nikiona kwenye magari, mabango yalikuwa kibandikwa kuhusu utumiaji wa dawa na watu zile dawa kukatiza, lakini nilishindwa kuelewa. Lakini kwa sababu mimi ni mmiliki wa hapa na huwa najishughulisha na uchajishaji wa simu pamoja na redio, kuna bwana mmoja ambaye ni mshirika wa hayo magari alikuja kuchaji redio hapa kwangu. Nikapata wasaa wa kumuuliza, inakuwaje mmebandikiwa mabango kama hayo? Yule bwana aliweza kunielezea vizuri sana kinagaubaga na nikawa nimeelewa. Moja kati ya nguzo kuu ambayo niliweza kumnoti kwa haraka ni pale aliposema kwamba mabango haya yanahamasisha kutokutumia dawa kwa kukatiza dozi. Lakini haikutosha, nilitaka anielezee kwa nini kwa kutumia dawa kwa kukatisha dozi. Akaniambia kwamba kuna kitu ambacho kipo katika miili yetu ambacho kitu hicho kitafanya vimelea kuzaliana sugu ama kuleta ule usugu. Kwa mfano, daktari anakwambia dozi yako itakaa kwa siku 12. Wewe unatumia kwa siku 6. Sasa vile vimelea baada ya kutumia ile dawa, nikaja kumuelewa kwamba ile dawa ili kuua kimelea kile inafubaza kwanza. Itafubaza, then after ndio kile kimelea kitakufa. Sasa kipindi ambacho wewe umetumia ile dawa kwa zile siku 6 kabla ya kupata dozi yako kwa siku 12, unautengenezea sugu, mwili wako unatengenezea sugu. Kwa hiyo kwa magonjwa kama vile lambda malaria na bakteria zinginezo, parasite zote zitakuwa katika ule usugu kwa sababu hujamaliza dozi. Na kabla ya hapo nilikuwa na mazoea ya kitu kimoja, nilikuwa nakatisha sana dozi. Yaani nikisikia tuna hali nzuri nakatisha dozi. Lakini kuna kitu cha maajabu kikaja kikanitokea. Inakueje nakatisha dozi na kipindi nakatisha dozi nakuwa nina hali nzuri, lakini end of the day ugonjwa ule unajirudia mara kwa mara. Nikakoti kitu kimoja, kumbe ile hali iliyokuwa inanitokea ni kwa sababu nilikuwa simalizi dozi. Sasa kupitia hili la mabango haya ambayo yamebandikwa kwenye hizi haisi zetu, nikawa nimejifunza kitu kikubwa sana. Siruhusiwi kukatiza dozi. Jina langu naitwa Haji Emil Hassani, ni mmiliki wa Daladala, ni mwenyekiti wao. Baada ya kupata taarifa tukaitwa kwenye seminar, tukakaa kwenye seminar tukaelimishwa kuhusiana na antibiotic, usugu wa vimelea.
Tulipokaa tukaelimishwa, tukapata elimu na tukaelewa, tukakaa tukajadiliana, wamiliki wa magari kushirikisha wafanyakazi wetu kubandika vipeperushi vya kutoa elimu kuhusiana na magonjwa sugu, na baada ya kubandika tukaanza kupeperusha vipeperushi na miziki ambayo ilikuwa inahamasisha raia kutotumia madawa holela pasipo kupata ushauri wa daktari. Na kweli mwitikio ulikuwa mkubwa sana. Raia walianza kuchukua vipeperushi na kuvisoma na kuelewa. Maswali yalikuwa mengi na kuweza kupata uelewa, na baadhi wakasema kweli tulikuwa tunakosea kutumia dawa pasipo kukamilisha dozi. Naitwa Rizwani Senga Kasongo. Mimi ni dereva wa magari haya yanayosafirisha abiria kuelekea njia ya Bugando mpaka Mainakati, lakini pia ni dereva, yaani mmiliki pia dereva. Kabla ya matangazo haya au kabla ya semina hizi za dawa hizi ni kwamba tulikuwa hakuna kitu chochote tulikuwa tunakifahamu yani. Lakini baada ya kuitishwa kwenye semina kama hizi, kwa kweli zinivutia na nikapata mafanikio makubwa sana zidi ya utumiaji wa dawa na usugu wa dawa hizi za aina ya antibiotic. Lakini pia semina hiyo ilituwezesha kufarijika katika mioyo yetu, kwa sababu ni vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya holela, tulikuwa tukijui. Lakini baada ya kupata semina ile, kwa kweli tumeboresha kitu fulani katika maisha zidi ya utumiaji wa dawa holela. Lakini pia kwenye magari yetu hapa, wakati tukisafirisha abiria wetu kupitia hospitali ya rufaa Bugando na huduma hizi, ni kwamba abiria wamependa kufarijika kwa kuona matangazo haya yakiwemo ndani ya gari na nje ya gari. Lakini vipeperushi pia, wakati tunapokuwa tukiwapa, wanasoma wakituulizia bana inatokana na nini na nini, lakini mwisho wa siku tunapoelewesha na kuelimisha, tunajikuta tunavuna uelewa mkubwa sana zidi ya jamii, zidi ya utumiaji wa dawa hizi. Naitwa Mrisho Safe, ni dereva taxi katika jiji la Mwanza hapa katika eneo hili la Nata. Mmoja wetu unaitwa Nata Taxi Cars. Kuna watu walitufikia kwa ajili ya kutupa semina juu ya vimelea sugu mwilini kiasi ambacho dawa zinashindwa kufanya kazi. Tulihudhuria katika hiyo semina na tuliona kuna mambo mengi sana ambayo mara nyingi tumekuwa tukiasikia tuyapatie majibu. Tuligundua kwamba kuna watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba dawa fulani haiwaponyeshi. Lakini tuligundua sababu ni nini? Ni kwamba mtu haendi kwa daktari akashauriwa atumie ile dawa, lakini hata anaposhauriwa kutumia ile dawa, wengine mara nyingi walikuwa hawatumii dozi. Lakini nikagundua jambo nyingine, kumbe hakuna ulazima wa kufika hata kwenye kutumia dawa. Usafirishaji wa maradhi kwa mikono ni njia kubwa sana ambayo husababisha watu wengi waambukizane maradhi. Kumbe unaweza ukanawa mikono yako vizuri na kuua bakteria mbalimbali, hatimaye kuepusha na maradhi na kutotumia hizo dawa. Kwa hiyo tumevutiwa na hii elimu, tukaona tuwafikishie na wenzetu. Kwa hiyo ni ujumbe mzuri, na hii elimu iendelee, isifike tu mitaani bali hata vijijini pia. Naitwa Daniel Festo Ndulwa, ni dereva daladala kupitia njia ya Bugarika Bugando kwenda Mainakati. Nilikuwa sina ufahamu juu ya kutumia dawa wala matumizi ya dawa, zaidi nikisikia nikimeza dawa, nikisikia kupata nafuu na kutelekeza dawa. Ila nilijifunza mengi baada ya kwenda kwenye semina. Tulialikwa kwenye semina na madaktari Bugando, kaenda kwenye semina. Baada ya kutoka kwenye semina nikawa nimejifunza vitu vingi sana. Nashukuru sana, nimejifunza vitu vingi sana mimi kupitia semina hiyo. Nimejifunza vitu vingi sana kupitia mimi na familia yangu na ndugu zangu huko. Shauri bosi wangu, tukabandika matangazo, ndio mpaka sasa yameweza kutusaidia. Tumeweza kujua njia sahihi, ni mtu kiumwa inatakiwa upime, ukipima inatakiwa upewe dawa, ukipewa dawa inatakiwa umalize dawa zako zote ulizoandikiwa na daktari. Abiria wamefurahi sana, na imekuwa ni mjadala mkubwa sana kwenye kazi yetu ya daladala. Endapo wanapokutana abiria wawili watatu, lazima uwe mjadala juu ya matangazo kama haya. Yamewasaidia sana, na wenyewe wanakiri kabisa matangazo yamewasaidia sana. We are really optimistic that the Daladala campaign may have an impact because, this is a common public transport, and, like one bus carries, one minibus, it carries approximately 15 to 20 people per trip. And the taxi carries maybe 4 passengers plus 1 driver. So, and they make a lot of routes, so they make a lot of trips across the city. And we have specifically chosen those taxis and public buses which are coming to Bugando Medical Center. So going across other
areas in the city, making sure that whoever comes to the hospital, because before that person reaches the hospital, he or she will already get some information pertaining to antimicrobial resistance. And this Daladala campaign is to ensure that we reach the community. We give them the knowledge, the awareness of antimicrobial resistance. So through this Daladala campaign, posters and banners have been and stickers supplied to the Daladala, to the taxi, so as whenever people use public transport, they see the message on the antimicrobial resistance, the message on the antibiotic resistance, so they get to know what is it and what they are supposed to do, so as together we can fight antimicrobial resistance. Together we can reduce the number of deaths due to antimicrobial resistance. Together we can reduce the health care cost due to antimicrobial resistance. So having this Bajaji campaign, it means most of these people who are coming to KCMC, they are boarding Bajaji, majority of them. So having those messages in those Bajaji, that means our people get awareness, get educated from this transport. And that's where our target is. And it has to, right now, as I'm speaking, majority of people, even when you cross along the street, people are knowing that there is an alarm that we have antibiotic resistance. So you can see now people are taking steps, or they're taking measures to prevent the resistance. And now, as I speak as well, majority of people are coming to the hospital to make sure that their diseases are investigated before they start to use the antibiotics. So what I can say, the Bajaj campaign has helped the public, because now the antibiotic resistance awareness is now clicking in their heads. They are now seeking help from the hospital instead of pharmacies. Although we still need to ask the government to still continue looking the means of governing these pharmacies so that they may not allow the use of antibiotics without prescription from the doctor. So once again, to say the campaign, the Bajaji campaign in Mosh has been so helpful, and because it is a prospective education campaign which is ongoing, people are still getting education on the antibiotic resistance. And I would like to say the project should keep on moving with this campaign, as much more people are still gaining the knowledge from the campaign. Ningependa kampeni iendelezwe hata kwenye mashule ya sekondari, hata shule za msingi, sana sana huko vijijini. Watu waende wakapewe kampeni kama hizi, watu wengi waelimike ili waachane kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Natamani sana huduma hii waisambaze pote na vijijini, wakatoe hiyo elimu ili watu wapate kuelewa, ili waweze kuwa wanatumia dawa, wanamaliza dozi ili wapate kutumia wamalize dozi. Dawa batili kwa nguvu zidhibitiwe, za kilimo mifugo ziheshimiwe, ili vimelea sugu vidhibitiwe. Baba fulani, mama fulani, na we jirani, hali fulani, hali si shwari, nenda hospitali, chukua vipimo. Dokta fulani kupe karatasi, nenda famasi, wakupe dawa na maelezo fulani, tia maanani ya maelekezo.